Hello viewers, welcome to Biodrunk. ఈ PYQ సిరీస్ లో నేను లైఫ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ CSIR UGC NET ICMR DBT GATE ఇవన్నిటివి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఇలా ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ ని చదవడానికి ట్రై చేయండి, సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ వీడియోని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎక్కడ తప్పు అవుతున్నారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ వీడియోని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? ద పొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ డ్యూ టు వాట్? సో మీకు తెలిసిందే పొలారిటీ ఏంటి, దేని వల్ల వస్తుంది? సో ఫస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతాం. సో ఇట్స్ H2O, రైట్? అంటే 1 ఆక్సిజన్ మీకు 2 హైడ్రోజన్ తోని బైండ్ అయి ఉంది. విచ్ బాండింగ్ ఇట్ ఇస్? కోవలెంట్ బాండ్ కదా. సో కోవలెంట్ బాండ్ తో బాండ్ అయిన ఆక్సిజన్ అనేది కొంచెం ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా మీకు ఒక ఫామ్ అవుతుంది H2O, రైట్? ఇలా ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్ మీది బిట్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ని తన వైపు ఇలా లాగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆక్సిజన్ కి వస్తుంది డెల్టా నెగటివ్ చార్జ్, హైడ్రోజన్ కి డెల్టా పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది మన వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్. నా ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ద పొలారిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇస్ డ్యూ టు వాట్. ఓకే, ఇట్స్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. సో మన వాటర్ మాలిక్యూల్ అది tetrahedral structure. Can you see that? No, it's not a tetrahedral structure because tetra ante 4. No, bonding electrons being attracted more to oxygen. Yes, so ikkada hydrogen anedi evariki attract avutundi? Oxygen ki. So this option is correct. Inkoka 2 options unnai, avi chuseddam. Bonding electrons attracted more to hydrogen. No, so ila meeku confuse cheyadam istayi annamata. It's a weak electrolytic property. It's not weak. Okay, it's not at all weak. So these are the 4 options. Chala easy question kada. Let's go to the next question. Which receptor is an ion channel receptor? Okay, ion channel. So let's quickly learn about ion channel. ఒక్కొక్క పాయింట్ ని ఫస్ట్ ఈ 4 టాపిక్స్ ని చూద్దాం. ఆ తర్వాత మనం డిసైడ్ చేద్దాం what would be the answer. సో acetylcholine, ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? acetylcholine అనేది. So this is used in synaptic signaling. ఎక్కడ? synaptic signaling ఎక్కడ ఉంటుంది? nerve cells దగ్గర ఉంటుంది. Okay, so it's like nerve cells. Now EGF receptor, that is growth factor receptor. ఇది growth factor receptor అన్నమాట. ఓకే, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఆర్టికే, ఇంకా టైరోసిన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, టైరోసిన్. Now corticosteroid receptor, ideti as per the name, it's a steroid receptor complex. Okay, corticosteroid receptor and steroid receptor complex. Let me write it, complex. Steroid receptor complex. Growth hormone receptor, very easy. Example, type 1 cytokine receptors, right? See, one which is an ion channel? The answer is acetylcholine receptor. ఎందుకు? ఎందుకంటే acetylcholine receptor ని మనం we also call it as inotropic receptor. inotropic receptor. మిగతా ఇవి ion channel కాదు. ఇది growth factor, ఇది steroid, ఇది వచ్చేమో cytokine receptor, right? So this acetylcholine is an inotropic receptor. ఇదేం చేస్తుంది అనమాట? నర్వ్ సెల్ నుంచి సిగ్నలింగ్ ని నర్వ్ సెల్స్ నుంచి టార్గెట్ సెల్స్ కి పాస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సచ్ as another nerve cell or another muscle cell. Let's go to question number 3. ఇది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, బేసిక్ నుంచి చేసి ఉంటుంది అందరూ. ఎంజైమ్ ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు ఒక బ్రీఫ్ లో చెప్తున్నాను. ఎంజైమ్ లో ఏముంటుంది? ప్రోటీన్ ఒక ప్రాపర్ స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్న ప్రోటీన్ ని, నేటివ్ స్టేట్ లో ఉన్న ప్రోటీన్ ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రేక్ చేస్తారనమాట.
by using what beta mercaptoethanol యూజ్ చేశారు. బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ ఇంకా యూరియా. సో బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ ఇంకా యూరియా ఏమేమి చేస్తాయి? బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ ఏమో కోవలెంట్ బాండ్ ని డైసల్ఫైడ్ బాండ్ ని లైక్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తుంది, బ్రేక్ ద కోవలెంట్ బాండ్. యూరియా ఏం చేస్తుంది? ఇది బ్రేక్ నాన్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, నా ఇది రీనేచర్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ రీనేచర్ చేస్తారు. అంటే ఈ రెండింటిని 1 by 1 తీసేస్తారు అన్నమాట, బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ ని యూరియాని. సో అది రీనేచర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి స్టెప్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ విచ్ స్టెప్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై వాట్. డైలైజ్ టు రిమూవ్ ద 3 beta mercaptoids, beta mercaptoethanol and 8 molar urea. Okay, so 8 molar urea beta mercaptoethanol is తీసారు అన్నమాట. So let's see that's correct or not. The sample was completely oxidized in 8 molar urea after dialysis. So option 2 is not possible because ఇది అసలు పాసిబులే కాదు. బికాస్ ఆక్సిడైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఆక్సిడైజేషన్ ఉంది కదా, ఆక్సిడైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, 8 molar యూరియా చేదు బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ చేస్తుంది. సో బికాస్ బీటా మర్కాప్టోఇథనాల్ ఇట్ రెడ్యూసింగ్. Okay, now trace amount of beta mercaptoethanol was added to the dialyzed sample. Yes, so trace mercaptoethanol was added to the dialyzed sample. Then this sample, then your beta mercaptoethanol and 8 molar is removed. అర్థమైందా? సో A followed by C అంటే ఫస్ట్ C ఆ తర్వాత A. Okay, this is the process. So last step is లేదు. 8 molar urea was added to the sample, which one of the following step will lead to regaining of full enzymatic activity. So అది కవ్వదు, మీకు రీగెయిన్ అవ్వదు ఫుల్ ఎంజైమాటిక్ యాక్టివిటీ with 8 beta mercaptoethanol 8 millimolar urea యూజ్ చేస్తే. Okay, hope this question was very much clear. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఈ ఎన్సిమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ప్రాపర్ గా చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Let's go to question number 4. Function of thalamus. So first thalamus ఎక్కడ ఉంటుంది? Thalamus అనేది ఇది పర్టికులర్. సో ఇది సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ఇంకా మిడ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో ఉంటుంది, మిడిల్. ఓకే, మిడిల్ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ అండ్ మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఇది మన మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ డైరెక్ట్స్ ద సెన్సరీ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. And the sensory impulse is totally relayed on your thalamus only. Hope so. This was very, very, very easy. Question number 5 చూద్దాం. Distance traveled per turn of a alpha helix is in nanometers. So ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, the distance traveled is 0.54 nanometers. Okay, these are very direct questions.